Correria! Escape. And seizure. Cocaine. And new type of marijuana. The Belo Horizonte GER arrives, and the siege closes against the criminals. Elite battalion police officers cover every corner. In their rush to escape, suspects abandon clothes, cell phone and wallet. The teams have a challenge ahead. Check all areas mapped by intelligence. The police leave in convoy, but they soon split. Some will fight gangs specializing in robbery, and others head to the region with a high homicide rate, and we follow everything closely. GER's destination is the metropolitan region of Belo Horizonte. They will act in the cities of Sabara, Vespasiano, and Santa Luzia. The operation is against drug trafficking, and the police search for the suspect in a house that looks abandoned. Pelas equipes por tráfico de drogas. Dessa vez ele conseguiu evadir, mas mais tarde voltaremos até o local e tentaremos localizá-lo. The afternoon ends, and the teams head to another region of Santa Luzia. Hoje nesse bairro nossa principal intenção é prevenir a ocorrência de roubos através de intensificar as abordagens a motocicletas que têm sido utilizadas por criminosos para a prática de crimes. In the Santa Clara favela, the flow of drug trafficking is particularly hostile to the community's residents, and the police want to put an end to this crime. With extreme caution, the agents climb the dirt staircase that gives access to the favela. The place is very dangerous, and the darkness increases the risk. The community has its own sound, funk and pagode. The PM redoubles their attention and avoids any type of surprise or ambush. The firework warns drug dealers that the police are in the area. With scouts on standby, police officers have no advantage. The agent takes the ID, and the boy explains that he has a criminal record. The other man, too. But at the time of the approach, both are even with justice.
Before heading to the city of Vespasiano, the GER is called for another incident. Esconder uma arma de fogo em lote vago. A rua lá é local, ponto de tráfico de drogas. Eles têm o costume de deixar lá para, se caso alguma gangue rival tentar se aproximar, eles terem essa arma mais próximo para acesso. The elite group of Minas police acts quickly. With weapons drawn, the police advance through the alleys of the favela, and the area patrol already on site and updating the GER. In addition to the bush, there is a lot of trash around. Even so, they search the land in search of the weapon. O local é bem ermo, cara. Então, o mato, igual a informação é que a arma estaria escondida no mato, aí, igual você pode O ver. local Eles também matam de com intenso comércio de drogas ilícitas. Estamos esperando a outra equipe chegar num ponto, uma rota de fuga dos criminosos aqui do local. Assim que eles estiverem próximos, eles vão avisar e vamos tentar chegar aqui pela parte de cima. Dare advances into the community. Tension takes over, and the police quicken their pace. All you can hear is panting and barking. The suspect escapes. They speed up the bank. In the middle of the darkness, the lights of the houses and a bonfire that someone left burning. Correu, jogou pra fora, jogou aí. Police officers from the elite battalion find a bag thrown along the way. Inside it, a large quantity of drugs. The GER wants to find the fugitive, probably the owner of this drug. The squad follows alleys and alleys to an open area at the top of the hill. And there the point is identified, where the traffic scout is located. Eles utilizam aqui esse banquinho daqui, eles conseguem observar, através desse buraco aqui, a chegada das guarnições. Por aqui eles conseguem estar visualizando e acabam identificando, né, a presença das viaturas policiais, das guarnições, com antecedência. Even with a privileged view, this time, traffickers will have to deal with the loss. Prejuízo considerável aí, né? No meio da localidade de Vespasiano. Correu. Fireworks to warn traffickers. Scouts position themselves at strategic points. Eles conseguem observar, através desse buraco aqui, a chegada das guarnições. And at the first sign of the police, they release the fireworks. Dare teams from Minas Gerais enter the community. In the metropolitan region of Belo Horizonte,
and the rush happens. There are crime informants everywhere. Pé de chinelo, celular, carteira. But the GER also has efficient approach tactics to surprise traffickers. The action is in the Antenas favela in Santa Luzia. Ok, eu vou entrar por baixo, pelo beco também. On the radio, they combine the strategy. Assim que a gente desembarcar aqui, pede aí pra desembarcar lá, beleza? The raid begins. Vamos fazer a incursão no momento. Tá descendo o beco correndo aí, tá? The command indicates how to identify the criminal. Camisa preta e bermuda branca. The police climb the stairs and run towards the suspect. Mão na cabeça. Abra as pernas. Tem uma coisa errada aí dentro? Documento. Tem passagem não? The police find nothing. The GER returns to the vehicles and makes a new attempt in another part of the favela and coordinates the action with the teams. A entrada na viela. E de repente, a tensão aumenta. Abre as pernas direita, é isso? Abre as pernas mais. Isso. Tá com alguma coisa aí? Tô não? Já rodou no que já? Eu? 308 Quanto tempo? em 2012. The police found nothing, released the boy, and returned to the vehicles. The destination is the Cruzeirinho favela, where they were earlier. When the GER appears, it's always like this. Whoever should run away until the time comes when they are captured. Seeing that there was no way out, the boy threw himself on the ground. Agents scan. E foi encontrado com ele também. Os policiais ainda não estão convencidos. Agora a gente vai fazer um rastreamento, eles sempre tentam despistar as guarnições desse jeito, né? E nos caminhos por onde que eles percorrem aí, evadindo das guarnições, eles costumam dispensar objetos ilícitos, entorpecentes. The man is taken to the car. The GER intensifies searches. Any hole that serves to hide drugs is checked. Tem que ir vasculhando cada canto aí, porque eles escondem em qualquer lugar aí, eles usam como esconderijo aí dessas drogas. While the commander searches the place, another police officer finds a bag among the rubble. Inside, all trafficking material. Bastante buchas de maconha. Balanço de precisão. Escondido. Nós abordamos Os ele. policiais se convencem que os The police are roubados convinced foram detidos that the detained man's associates are nearby. Mais gente correndo aqui nos becos. The GER gives chase. Acho que ele correu, foi até a casa, demorou só assustar. Debatendo no portão aqui.
pra cima, né? Só que ali, naquela casa ali, saíram assustados ali. O portão tipo assim. They head towards the noise. Em direção ao barulho. On a ledge, a slipper, indicating that someone left in a hurry. Chinelo, celular, carteira, dinheiro. Você vê ali, tá tipo banquinho mesmo ali, o tijolo. Despite the suspicion, the operation is closed in the Cruzeirenho favela, and it is time for the police to take stock. Saldo muito positivo. As guarnições do GE espalhadas aí nos municípios aí da região metropolitana leste retornaram aí para a base com boas ocorrências. Tivemos aí uma grande apreensão em Vespasiano, mais de 300 pinos de cocaína, mais de 200 buchas, quase 1 quilo de maconha prensada. Em uma operação em Santa Luzia, nós tivemos o saldo aí de um preso, uma pessoa presa no comércio ilícito de drogas, mais de 200 buchas de maconha, dinheiro. This is the result of just one shift, during the period in which the teams accompanied the GER. Actions were carried out in 3 cities, with operations in at least 7 favelas. All in 8 hours. If crime never takes a break, the elite battalion from Minas Gerais uses every minute to fight.